I'm going to continue to read the book entitled The Order of Things by Michel Foucault. I'm up to chapter 9, part 4. Chapter 9, part 4 of The Order of Things by Michel Foucault is called The Empirical and the Transcendental. Man in the analytic of finitude is a strange empirico-transcendental doublet, since he is a being such that knowledge will be attained in him of what renders all knowledge possible. But did not the human nature of the 18th century empiricists play the same role? In fact, what was being analyzed then was the properties and forms of representation which made knowledge in general possible. It was thus that Condillac defined the necessary and sufficient operations for representation to deploy itself as knowledge, reminiscence, self-consciousness, imagination, memory. Now that the site of the analysis is no longer representation, but man in his finitude, it is a question of revealing the conditions of knowledge on the basis of the empirical contents given in it. It is of little importance for the general movement of modern thought where these contents happened to be localized. Knowing whether they were sought in introspection or in other forms of analysis is not the point. For the threshold of our modernity is situated not by the attempt to apply objective methods to the study of man, but rather by the constitution of an empirico-transcendental doublet, which was called man. Two kinds of analysis then came into being. There are those that operate within the space of the body, and by studying perception, sensorial mechanisms, neuromotor diagrams, and the articulation common to things and to the organism, function as a sort of transcendental aesthetic. These led to the discovery that knowledge has anatomo-physiological conditions, that it is formed gradually within the structures of the body, that it may have a privileged place within it, but that its forms cannot be dissociated from its peculiar functioning. In short, that there is a nature of human knowledge that determines its forms, and that can at the same time be made manifest to it in its own empirical contents. There were also analyses that, by studying humanity's more or less ancient
more or less easily vanquished illusions functioned as a sort of transcendental dialectic. By this means, it was shown that knowledge had historical, social, or economic conditions, that it was formed within the relations that are woven between men, and that it was not independent of the particular form they might take here or there. In short, that there was a history of human knowledge which could both be given to empirical knowledge and prescribe its forms. Now, these analyses have this in particular about them. They apparently do not need one another in any way. Moreover, they can dispense with the need for an analytic or a theory of the subject. They claim to be able to rest entirely on themselves, since it is the contents themselves that function as transcendental reflection. But in fact, the search for a nature or a history of knowledge, in the movement by which the dimension proper to a critique is fitted over the contents of empirical knowledge, already presupposes the use of a certain critique. A critique that is not the exercise of pure reflection, but the result of a series of more or less obscure divisions. And, in the first place, these divisions are relatively clearly elucidated, even though they are arbitrary. The division that distinguishes rudimentary, imperfect, unequal, emergent knowledge from knowledge that may be called, if not complete, at least constituted in its stable and definitive forms. This division makes possible the study of the natural conditions of knowledge. The division that distinguishes illusion from truth, the ideological fantasy from the scientific theory. This division makes possible the study of the historical conditions of knowledge. But there is a more obscure and more fundamental division, that of truth itself. There must, in fact, exist a truth that is of the same order as the object. The truth that is gradually outlined, formed, stabilized, and expressed through the body and the rudiments of perception. The truth that appears as illusions are dissipated, and as history establishes a disalienated status for itself,
But there must also exist a truth that is of the order of discourse, a truth that makes it possible to employ, when dealing with the nature or history of knowledge, a language that will be true. It is the status of this true discourse that remains ambiguous. These two things lead to one conclusion. Either this true discourse finds its foundation and model in the empirical truth, whose genesis in nature and in history it retraces, so that one has an analysis of the positivist type. The truth of the object determines the truth of the discourse that describes its formation. Or the true discourse anticipates the truth whose nature and history it defines. It sketches it out in advance and foments it from a distance, so that one has a discourse of the eschatological type. The truth of the philosophical discourse constitutes the truth in formation. In fact, it is a question not so much of an alternative as a fluctuation inherent in all analysis, which brings out the value of the empirical at the transcendental level. Comte and Marx both bear out the fact that eschatology, as the objective truth proceeding from man's discourse, and positivism, as the truth of discourse defined on the basis of the truth of the object, are archaeologically indissociable. A discourse attempting to be both empirical and critical cannot but be both positivist and eschatological. Man appears within it as a truth both reduced and promised. Pre-critical naivete holds undivided rule. This is why modern thought has been unable to avoid, and precisely from the starting point of this naive discourse, searching for the locus of a discourse that would be neither of the order of reduction nor of the order of promise. A discourse whose tension would keep separate the empirical and the transcendental, while being directed at both. A discourse that would make it possible to analyze man as a subject, that is, as a locus of knowledge which has been empirically acquired but referred back as closely as possible to what makes it possible, and as a pure form immediately present to those contents.
a discourse, in short, which in relation to quasi-aesthetics and quasi-dialectics would play the role of an analytic, which would at the same time give them a foundation in a theory of the subject and perhaps enable them to articulate themselves in that third and intermediary term in which both the experience of the body and that of culture would be rooted. Such a complex, overdetermined, and necessary role has been performed in modern thought by the analysis of actual experience. Actual experience is, in fact, both the space in which all empirical contents are given to experience and the original form that makes them possible in general and designates their primary roots. It does indeed provide a means of communication between the space of the body and the time of culture, between the determinations of nature and the weight of history, but only on condition that the body and through it nature should first be posited in the experience of an irreducible spatiality, and that culture, the carrier of history, should be experienced first of all in the immediacy of its sedimented significations. It is easy enough to understand how the analysis of actual experience has established itself in modern reflection as a radical contestation of positivism and eschatology. How it has tried to restore the forgotten dimension of the transcendental. How it has attempted to exorcise the naive discourse of a truth reduced wholly to the empirical, and the prophetic discourse which with similar naivete promises at last the eventual attainment by man of experience. Nevertheless, the analysis of actual experience is a discourse of mixed nature. It is directed to a specific yet ambiguous stratum, concrete enough for it to be possible to apply to it a meticulous and descriptive language, yet sufficiently removed from the positivity of things for it to be possible. From that starting point, to escape from the naivete, to contest it and seek foundations for it. This analysis seeks to articulate the possible objectivity of a knowledge of nature upon the original experience of which the body provides an outline, and to articulate the possible history of a culture upon the semantic density which is both hidden
and revealed in actual experience. It is doing no more, then, than fulfilling with greater care the hasty demands laid down when the attempt was made to make the empirical in man stand for the transcendental. Despite appearances to the contrary, it is evident how closely knit is the network that links thoughts of the positivist or eschatological type, Marxism being in the first rank of these, and reflections inspired by phenomenology. Their recent rapprochement is not of the order of a tardy reconciliation at the level of archaeological configurations. They were both necessary, and necessary to one another. From the moment the anthropological postulate was constituted, that is, from the moment when man appeared as an empirico-transcendental doublet, the true contestation of positivism and eschatology does not lie, therefore, in a return to actual experience, which rather, in fact, provides them with confirmation by giving them roots. But if such a contestation could be made, it would be from the starting point of a question which may well seem aberrant, so opposed is it to what has rendered the whole of our thought historically possible. This question would be, does man really exist? To imagine for an instant what the world and thought and truth might be if man did not exist is considered to be merely indulging in paradox. This is because we are so blinded by the recent manifestation of man that we can no longer remember a time, and it is not so long ago when the world, its order, and human beings existed, but man did not. It is easy to see why Nietzsche's thought should have had, and still has for us, such a disturbing power when it introduced in the form of an imminent event the promise threat, the notion that man would soon be no more, but would be replaced by the Superman, in a philosophy of the return. This meant that man had long since disappeared and would continue to disappear, and that our modern thought about man, our concern for him, our humanism, were all sleeping serenely over the threatening rumble of his non-existence. Ought we not to remind ourselves, we who believe ourselves bound to a finitude which belongs only to us,
and which opens up the truth of the world to us by means of our cognition. Ought we not to remind ourselves that we are bound to the back of a tiger? Okay, that's the end of part 4 of chapter 9 of The Order of Things by Michel Foucault. And I'm going to do something a little different on this section. And I'm going to go ahead and I'm going to test my French reading skills because they're not ready for testing. But I'm going to go ahead and try to read chapter 9. Chapter 9, part 4. Again, only this time do it in the original French version, which I have here in a book. Oh yeah, in the French books, the table of contents is in the back. You'll have to remember that next time when I start going looking for the page number. But I'm trying to get this audiobook onto YouTube. Not in its entirety, but at least a few sections, because that's what I started out to do. Let's see, chapter 9, part 4. $3.29. And this particular French version of it, well, I mean, there may be other volumes that you can get of Les Mots et les Choses, which is The Order of Things, and the original Order of Things by Michel Foucault, very prominent up front, but the type is very small right there. So, I don't know, it's only like, let's say, 400 pages, but the type is very, very small, so I'm not trying to make excuses why I've been reading it for 2 years and I haven't completed it yet. Well, I completed reading The Archaeology of Knowledge by Michel Foucault in French and English, but it's not quite as long as Les Mots et les Choses, The Order of Things. So I'm going to go ahead and read that same passage, that part 4 of chapter 9 in French, and just let it all hang out en français. And okay, I guess it's an exercise, because I listen to way too much of it. I listen to it every day. That's how I start my day, every day. For over a year now. French programming. That's it. And I can figure out what they're talking about, great. Otherwise, I really don't think I don't watch the news in English because while the circus is going on, I might actually miss some information that actually makes a difference to the price of tea in China, Anyway, we'll go with chapter 9, part 4, en français, from The Order of Things by Michel Foucault. And it's not that long of a section. So, I'm going to try to read it in French here. I'm not going to try, by golly, I'm going to do it. Look,
So all I read there I have a copy. You can get a free copy of Michel Foucault, The Order of Things, online in a PDF form. But there's several different ones, but get the one that has the clicker pages. Because they have the ones that are like photocopies of the actual book in English. But anyway, it's only a couple of pages long. I mean, in the French one, because the type is so small, right? So, I mean, I was reading this thing. I've been reading this thing since April of 19, because I take these little note cards on my lunch hour and stuff. Actually, that's probably a better way to learn, because you kind of go more into your left brain, but try to balance the two hemispheres of the brain. So, anyway, I'm just going to read part 4 of chapter 9 of The Order of Things. So, okay. Alright, here we go. I'm drifting too far from the shoulder. I'm going to read it. It's no big deal, man. Big deal. People talking Spanish and stuff, Wish I was bilingual. I never studied Spanish ever, But, Spanish is... I just fell into French in high school and then college. And I'm not at all bilingual at all, but I mean, I'm trying to at least, from a scale of 1 to 10 of being bilingual in French, I'm probably like about 4.5. Maybe in a few years I'll climb up to a 6 out of 10 on the bilingual scale. It's a tough, hard climb and not natural. Anyway, I'm going to try to read some French, and I'm dilly-dallying, I'm procrastinating right now. Why am I scared to read the same thing I just read in English? Why am I scared to read it in French? You know what I mean? Maybe it's not allowed. They won't allow it. They won't allow an average man to be bilingual in French. No, I'm kidding. Nobody's stopping you. Go ahead. Go ahead and try it. You just try it. No, I'm kidding. Anyway, it's a cool book, though. I like it a lot. This is one cool book, man. This one will last you. This one takes a while to read, man. Well, anyway, part 4, here you go in French. Okay, here we go. L'empirique et le transcendantal. L'homme dans l'analytique de la finitude est une étrange doublette empirico-transcendantale, puisque c'est un être tel comprendre en lui connaissance de ce qui rend possible toute connaissance. Mais la nature humaine des empiristes ne jouait-elle pas au XVIIIe siècle le même rôle? En fait, ce qu'on analysait alors, c'était les propriétés et les formes de la représentation qui permettaient la connaissance en général. C'est ainsi que Condillac définissait les opérations nécessaires et suffisantes pour que la représentation se déploie en connaissance. Okay, so I'm going to start over. L'homme dans l'analytique de la finitude est une étrange doublette empirico-transcendantale.
puisque c'est un être tel comprendre en lui connaissance de ce qui rend possible toute connaissance. Mais la nature humaine des empiristes ne jouait-elle pas au XVIIIe siècle le même rôle? En fait, ce qu'on analysait alors, c'était les propriétés et les formes de la représentation qui permettaient leur connaissance en général. C'est ainsi que Condillac définissait les opérations nécessaires et suffisantes pour que la représentation se déploie en connaissance. Réminiscence, conscience de soi, imagination, mémoire, maintenant que le lieu de l'analyse, ce n'est plus la représentation, mais l'homme en sa finitude, il s'agit de mettre au jour les conditions de la connaissance à partir des contenus empiriques qui sont donnés en elle. Pour un peu, pour le mouvement général de la pensée moderne, où ces contenus se sont trouvés localisés. Le point n'est pas de savoir si on les a cherchés dans l'introspection ou dans l'autre forme d'analyse. Car le sourd de notre modernité n'est pas situé au moment où on a voulu appliquer à l'étude de l'homme des méthodes objectives, mais bien le jour où s'est constitué une doublette empirico-transcendantale qu'on appelait l'homme. On a vu naître alors deux sortes d'analyses. Celles qui se sont logées dans l'espace du corps et qui, par l'étude de la perception des mécanismes sensoriels, des schémas neuromoteurs, de l'articulation commune aux choses et à l'organisme, ont fonctionné comme une sorte d'esthétique transcendantale. On y a découvert que la connaissance avait des conditions anatomo-physiologiques, qu'elle se formait peu à peu dans la nervure du corps, qu'il y avait peut-être un siège privilégié, que ces formes en tout cas ne pouvaient pas être dissociées des singularités de son fonctionnement, bref, qu'il y avait une nature de la connaissance humaine qui en déterminait les formes et qui pouvait en même temps lui être manifestée dans ses propres contenus empiriques. Il y a eu aussi les analyses qui, par l'étude des illusions, plus ou moins anciennes, plus ou moins difficiles à vaincre de l'humanité, ont fonctionné comme une sorte de dialectique transcendantale, ont montré ainsi que la connaissance avait des conditions historiques, sociales ou économiques, qu'elle se formait à l'intérieur de rapports qui se tissaient entre les hommes et qu'elle n'était pas indépendante de la figure particulière, qu'ils pouvaient prendre ici ou là. Bref, qu'il y avait une histoire de la connaissance humaine
qui pouvait à la fois être donné au savoir empirique et lui prescrire ses formes. Or, ces analyses ont ceci de particulier qu'elles n'ont, semble-t-il, aucun besoin les unes des autres, bien plus qu'elles pouvant se dispenser de tout recours à une analytique ou à une théorie du sujet. Elles prétendant pouvoir ne repose qu'elles sur elles-mêmes, puisque ce sont les contenus eux-mêmes qui fonctionnent comme réflexion transcendantale. Mais en fait, la recherche d'une nature ou d'une histoire de la connaissance, dans le mouvement où elle rabatte la dimension propre de la critique sur les contenus d'une connaissance empirique, suppose l'usage d'une certaine critique qui n'est pas l'exercice d'une réflexion pure, mais le résultat d'une série de partages plus ou moins obscurs. Et d'abord des partages relativement élucidés, même s'ils sont arbitraires. Celui qui distingue la connaissance rudimentaire, imparfaite, mais équilibrée, naissante, de celle qu'on peut dire sinon achevée, du moins constituée dans ses formes stables et définitives, se partageront possible l'étude des conditions naturelles de la connaissance. Celui qui distingue l'illusion de la vérité, la chimère idéologique de la théorie scientifique, ça partage rend possible l'étude des conditions historiques de la connaissance. Mais il y a un partage plus obscur et plus fondamental. C'est celui de la vérité elle-même. Il doit exister en effet une vérité qui est de l'ordre de l'objet, celle qui peu à peu s'esquisse sa forme, s'équilibre et se manifeste à travers le corps. Et les rudiments de la perception, c'est également qui se dessinent à mesure que les illusions se dissipent et que l'histoire s'instaure dans un statut désaliéné. Mais il doit exister aussi une vérité qui est de l'ordre du discours. Une vérité qui permet de tenir sur la nature ou l'histoire de la connaissance un langage qui soit vrai. C'est le statut de ce discours vrai qui demeure ambigu. De deux choses l'une. Où ce discours vrai trouve son fondement et son modèle est en cette vérité empirique dont il retrace la genèse dans la nature et dans l'histoire. Et on a une analyse de type positiviste. La vérité de l'objet prescrit la vérité du discours qui en décrète la formation, où le discours vrai anticipe sur cette vérité dont il définit
la nature et l'histoire, il l'esquisse à l'avance et la formant de loin. Et alors, on a un discours de type eschatologique. La vérité du discours philosophique constitue la vérité en formation. À dire vrai, il s'agit la moins d'une alternative que de l'oscillation inhérente à toute analyse qui fait valoir empirique au niveau du transcendantal. Kant et Marx sont bien témoins de ce fait que l'eschatologie, comme vérité objective à venir du discours sur l'homme, et le positivisme, comme vérité du discours défini à partir de celle de l'objet, sont archéologiquement indissociables. Un discours qui se veut à la fois empirique et critique ne peut être que d'une seule tenante positiviste et schatologique. L'homme y apparaît comme une vérité à la fois réduite et promise. La naïveté précritique y règne sans partage. C'est pourquoi la pensée moderne n'a pas pu éviter. Et à partir justement de ce discours naïf, de cherche le lieu d'un discours qui ne serait ni de l'ordre de la réduction, ni de l'ordre de la promesse. Un discours dont la tension m'éteindrait séparer l'empirique et transcendantal, en permettant pourtant de viser l'une et l'autre en même temps. Un discours qui permettrait d'analyser l'homme comme sujet, c'est-à-dire comme lieu de connaissance empirique, mais ramené au plus près de ce qui le rend possible, et comme forme pure immédiatement présente à ses contenus. Un discours, en somme, qui jouerait par rapport à la quasi-esthétique et à la quasi-dialectique, le rôle d'une analytique qui à la fois les fonderait dans une théorie du sujet et leur permettrait peut-être d'une s'articule en ce terme troisième et intermédiaire où s'enracinerait à la fois l'expérience du corps et celle de la culture. Un rôle si complexe, si déterminé et si nécessaire. Il a été tenu dans la pensée moderne par l'analyse du vécu. Le vécu, en effet, est à la fois l'espace où tous les contenus empiriques sont donnés à l'expérience. Il est aussi la forme originaire qui les rend en général possibles et désigne leur enracinement premier. Il fait bien communique l'espace du corps avec le temps de la culture, les déterminations de la nature avec la pesanteur de l'histoire, à condition cependant que le corps ait à travers lui la nature soit d'abord donnée dans l'expérience d'une spécialité
irréductible et que la culture porteuse d'histoire soit d'abord éprouvée dans l'immédiate des significations sédimentaires, sédimentées. On peut bien comprendre que l'analyse du vécu s'est instaurée dans la réflexion moderne. Comme une contestation radicale du positivisme et de l'éschatologie qu'elle a essayé de restaurer la dimension oubliée du transcendantal, qu'elle a voulu conjurer le discours naïf d'une vérité réduite à l'empirique, et le discours prophétique qui promet naïvement la venue à l'expérience d'un homme enfin. Il n'en reste pas moins que l'analyse du vécu est un discours de nature mixte. Il s'adresse à une couche spécifique mais ambiguë, assez concrète pour qu'on puisse lui appliquer un langage méticuleux et descriptif, assez en retrait cependant sur la positivité des choses pour qu'on puisse, à partir de là, échappe à cette naïveté, la conteste et lui quérir des fondements. Elle cherche à articuler l'objectivité possible d'une connaissance de la nature sur l'expérience originaire qui s'exquise à travers le corps, et à articuler l'histoire possible d'une culture sur les passures sémantiques qui à la fois se cache et se montre dans l'expérience vécue. Elle ne fait donc qu'y remplir avec plus de soin les exigences hâtives qui avaient été posées lorsqu'on avait voulu, en l'homme, pas valoir l'empirique pour le transcendantal. On voit quel réseau serait relié, malgré les apparences, les pensées de type positiviste ou eschatologique. Le marxisme étant au premier rang, et les réflexions inspirées de la phénoménologie. La rapprochement récent n'est pas de l'ordre de la conciliation tardive. Au niveau des configurations archéologiques, elles étaient nécessaires les unes et les autres, et les unes aux autres, de la constitution du postulat anthropologique, c'est-à-dire dès le moment où l'homme est apparu comme doublette empirico-transcendantale. La vraie contestation du positivisme et de l'éschatologie n'est donc pas dans une lecture au vécu,
qui à vrai dire les confins plutôt en les enracinant. Mais si elle pouvait s'exercer, ce serait à partir d'une question qui sans doute semble aberrante, tant elle est en discordance avec ce qui a rendu historiquement possible toute notre pensée. Cette question consisterait à se demander si vraiment l'homme existe. On croit que c'est juste la paradoxe que Dieu se pose un seul instant, ce que pourrait être le monde et le pensée et la vérité si l'homme n'existait pas. C'est que nous sommes si aveuglés par le récent d'évidence de l'homme que nous n'avons même plus gardé dans notre souvenir le temps, cependant, pour écouler ou exister en le monde. Son ordre, les êtres humains, mais pas l'homme. On comprend le pouvoir d'ébranlement quoi peut avoir, et que garde encore pour nous la pensée de Nietzsche lorsqu'elle a annoncé sous la forme de l'événement imminent de la promesse menace que l'homme bientôt ne serait plus, mais le seront, ce qui, dans une philosophie du retour, voulait dire que l'homme, depuis bien longtemps déjà, avait disparu et ne cessait de disparaître, et que notre pensée moderne de l'homme, notre sollicitude pour lui, notre humanisme dominant sereinement sur le grandant inexistence, nous qui nous croyons liés à une finitude qui n'appartient qu'à nous et qui nous ouvre par le connaître la vérité du monde. Ne faut-il pas nous rappeler que nous sommes attachés sur le dos d'un tigre? Okay, so that's chapter 9, part 4 in the original French language of The Order of Things by Michel Foucault, better known as Les Mots et les Choses. Let's try to tackle part 5 of chapter 9 next time. Part 5 is called The Cogito and the Unthought. Have a great day.